Ciao a tutti, sono Marco Novo di Onda Creativa. Vi mando questo breve messaggio per annunciarvi che il maestro Team Wilmot ha deciso di fare 2 workshop online per noi di Onda Creativa, quindi riservati ai soci. E questi 2 workshop saranno via YouTube, via diretta privata, quindi vi chiedo di inviare una mail ad Onda Creativa per dire che volete partecipare in maniera tale che vi si possa inviare il link della diretta privata. Per partecipare vi chiediamo un contributo di 10 euro da versare via PayPal o via bonifico ad Onda Creativa, e questo contributo verrà utilizzato da noi per pagare Team Wilmot. Tutto l'avanzo lo utilizzeremo per fare un versamento, un'offerta alla protezione civile, quindi comunque per una buona causa. Vi lascerei con il messaggio che ci ha inviato Tim per annunciare il workshop, facendovi però notare che i sottotitoli sono generati automaticamente da YouTube, quindi portate pazienza se non tutte le parole che vedete lette sono esattamente quello che ha detto Tim. Vi lascio con l'augurio di acquerelare con gioia e divertimento con noi di Onda Creativa. Hello, Tim here, and just to announce a couple of online watercolour workshop sessions I'm organising through Marco and Onda. Hopefully have you joining me. So what's going to happen is during April, contact Marco for exact dates and timings. We will organise an online watercolour workshop taking in scenes from in and around Padua. Probably will dive into Google Street View, or if you've got any images you might want to share those through Marco, and we'll take a look at those as suitable subjects. But basically together we will paint a scene on each workshop over the 2-hour session. And if you've ever seen the way I do my watercolor demonstrations, tutorials, I do things in steps. So together we will do those steps. For example, I will do my initial outline sketch or drawing, and then you will do your drawing. Then I will do the wash, the first wash, then you will do your wash, and so on. Oh, so for exact details, contact Marco or anyone on that, and hopefully look forward to seeing you online.